Hi dear all. So in this video we shall discuss about deductions. So mainly there are two kinds of deductions under section 80. So you'll get deductions from 80C to 80U and one more is rebate. This rebate comes under section 87A. This rebate comes under section 87A. So these deductions from 80C to 80U will be available from your income. These deductions is available or given from your income, and this rebate will be given from your tax. That is what the difference. Keep this in mind. So 80C ಮತ್ತೆ 80U deductions, 80C ಇಂದ 80U ವರೆಗೂ ಇರೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಬೇಟ್ ನ ಕೊಡೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 87A ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, that means income from salary, income from house property, PGBP, capital gains and other sources. So you are going to make summation. That is what summation of heads ಅಂದ್ರೆ 5 heads ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 80C to 80U. ನಾವೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು 80C to 80U ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 80C ಇಂದ 80U ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ heads, it will become net taxable income. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರಿಬೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 80C to 80U and one more is rebate. Deductions will be available from the income, taxable income, and rebate will be given out of the tax. So keep this in mind. And in today's video, we shall discuss about deductions from 80C to 80U. So first deduction here it is 80C. So 80C deduction will be given. Okay, firstly we shall see 80C. So 80C is applicable for the qualified savings. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 80C ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ LIC ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೆನ್ LIC ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ UTI ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80CCC. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ 80CCC. ದೆನ್ 80CCD. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಇದು ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 80CCD ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರ್ದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೂರ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1,50,000. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಸ್ 80C, 80CCC, 80CCD, ಈ ಮೂರು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1,50,000. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಟೋಟಲ್ ನ 1,50,000 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCE ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು 80CCE ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C, 80CCC and 80CCD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ HUF. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೆ HUF ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಅಸೆಸಿ, ಸ್ಪೌಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದು. ಇವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗೋದು. ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ HUF ಆದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ HUF. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 25,000 ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ 25,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ರೆ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ
assessee's parents but not a father in law and mother in law. So spouse ಎಲ್ಲ include ಆಗಲ್ಲ, assessee's parents ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ include ಆಗುತ್ತೆ. So this is a deduction under section 80D. Then section 80U. This section is applicable so for resident individual suffering from disability. So ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸಿನೇ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಸೆಸಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಅಸೆಸಿನೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿನ ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ disability is less than 40% less idre so nil, no deduction. If the disability in between 40% to 80%, 40% ಇಂದ 80% ಇದ್ರೆ so amount of deduction ಬಂದು 75,000 ಇರುತ್ತೆ. If the disability is more than 80% then that is what this is called severe disability, this is called normal disability and this is called severe disability. If the disability is severe then the amount of deduction will be 1,25,000. 80DD. So these two are similar. 80U and 80DD are similar. 80DD it is nothing but a disabled dependent. So 80U is an own. That means an own life. That means 80DD here it is for dependent disabled dependent. So it is applicable for both individual and HF. Ibrugu applicable agate. So that is what medical treatment given to the disabled dependents or amount invested for the ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಈವನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 40% ದೆನ್ ನೀಲ್. If the disability is 40 to 80%, the amount of deduction will be 75,000. If the disability is more than 80%, that is called a severe normal disability. So if the disability is severe, then 1,25,000 will be deducted. So that is what 80U on assessees, 80DD for dependents. Next deduction here it is 80DDB. So that is what this section applicable. That means specified disease treatment. So amount spent for the specified disease treatment. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಆನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಓನ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ HF ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೆ HF ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ here it is if they are a senior citizen the maximum limit is 1 lakh. If they are non-senior the maximum limit is 40,000. Actual should be compared with the maximum. Whatever the amount they spent actual amount should be compared with the maximum. So out of this actual should be compared with the maximum. Out of these two whichever is less should be taken and out of that amount recovered from insurance company should be deducted. So 1 lakh ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ 1 lakh ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ 40,000 ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80E loan taken for higher education. Loan taken for higher education. So either for individual so it is applicable for individual. So he may takes or she may takes loan for his own higher education or for his or relative. So ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಾದ ಅವ್ರ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಾದ ಅವ್ರ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಏನೋ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. Next section 80GGA. So that is what donation for scientific research and rural development. So which is given by non-business people. Which should be sponsored by non-business people. That means that assessee should not carry any business or profession. ಸೊ ಅಸೆಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 80GGA ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡದೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GGA ದಟ್ 100% ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅವರು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80G ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಸೀಸ್.
So this donations is applicable for all the assessees. Keep this in mind. The donations which are given in kind will not be eligible for deduction. So kind ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ that is not eligible for deductions. That donations given should be given in the form of money. Whatever till here we discussed, everything should be done through the bank. So that should be given through the check. Excess of 10,000 paid in cash. Already we discussed in business and profession. Excess of 10,000 paid in cash will be treated as inadmissible expenses. So that is what here also. So if they are paying excess of 10,000, that should be paid through the bank or check. So cash ಅನ್ನೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ less than 10,000 ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 80G donations. So that should not be in a kind. That should be paid in money. So under this section 80G ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ we are grouped in 3 groups. One is group 1. So another one group 2 and another one group 3. So this is on the base of limit base ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. First one group 1. Group 1 ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು here I have written Congress plus PM drought relief fund ಅಂತ. So Congress ಅಂದ್ರೆ so in this group 1 includes 4 kinds of funds. One is Congress plus ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಫಂಡ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್, ಈ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ PM ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್. ಟೋಟಲ್ 4 ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 50% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗ್ರೂಪ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 2. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, ದೆನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡ್. So like this you'll get so many. So approximately you'll get 15 to 18 items. So even ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 3. ಸೊ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 is the maximum limit group. For this group 3 there is a maximum limit. So that's what here family planning fund is 100% deductible and approved charitable religious trust whatever the donations given for this one is 50% is deductible. This group 3 deductions should be totaled and this should be compared to the maximum limit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ 100% ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ 50% ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ GTI. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ GTI ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಟ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಗ್ರೂಪ್ 3 ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ 3. ಗ್ರೂಪ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದು. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್? Adjusted gross total income in the sense gross total income minus deductions from ATC to ATO except ATG plus casual income. So that is what adjusted gross total income. Adjusted gross total income ಅಂದ್ರೆ GTI ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ATC ಇಂದ ATV ನ ಇವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ATG ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GG which is eligible for or which is applicable for individual. This 80GG is applicable on rent paid. So andre rent paid on house property ಮೇಲೆ rent ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. So this deduction is eligible if the following conditions are satisfied. That means the assessee should not be receiving HRA or any other benefits or any other compensation for house. So ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು, HRA ಬರ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. And he should not have any residential house
either on his name or on his spouse name or on his minor child. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಸಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸ್ಪೌಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೈನರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ deduction under section 80 GG. Then what is the amount of deduction? Amount of deduction here it is 5,000 per month, or rent paid minus 10% of GTI, or 25% of adjusted gross total income. Out of these three, whichever is less is eligible for deduction. So ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 QQB. So which is regarding royalty of books written. Royalty from books written. So royalty we will receive in two manner. One is we may receive at lump sum. Another one we may receive as a percentage of sales. Sales mada percentage mele barbodu. If we are receiving lump sum, so whatever the money we received, out of that after deducting expenses, we have to compare that with the 3 lakhs. The maximum limit sealed here it is 3 lakh. Whatever the lump sum money we are receiving, out of that we have to deduct the expenses we made. So remaining amount should be compared with the 3 lakhs. Out of those two, whichever is less is eligible for deduction. And if you are receiving on a percentage based, so you are supposed to take a 15% of royalty and you have to deduct expenses out of it. So the remaining amount should be compared with the 3 lakhs. So out of these two, whichever is less is eligible for deduction. In both the cases, the maximum limit here it is 3 lakhs only. Either you are receiving on lump sum or you are receiving on percentage based. In both the cases, the maximum limit here it is 3 lakh. This is under section 80 QQB. And the next 80 TTA and 80 TTB. So these two I'll explain at once. 80 TTA and 80 TTB. 80 TTA is applicable for resident who is below age 60 and all non-resident and for HCF. 80 TT ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? For all residents who is below age 60 and for all non-residents and for HCF. And 80 TTB is applicable for all the residents who is aged above 60. This is applicable only for the residents, individual residents who is aged above 60 years, and it is applicable for non-residents and residents who is below 60 and for the HCF. This 80 TTA deals with the interest on savings bank with. It deals only with the savings bank. It does not deal with the fixed deposit. So idರಲ್ಲಿ fixed deposit ಬರಲ್ಲ. It deals with only interest on savings bank. So either it may be from Indian bank or cooperative bank or on post office. Interest from Indian banks, that means savings bank account with Indian banks. Interest on post office savings bank account. Interest on cooperative savings bank account. So it deals with, and here it deals with the interest on savings bank, fixed deposit and recurring deposit. 80 TTB. 80 TTB deals with interest on savings bank, FD and RD. So either it may be from Indian bank or cooperative and post office. Even it deals with these three. The maximum limit here it is 10,000. The maximum limit eligible for deduction here it is 10,000. Here the maximum limit here it is 50,000. It is applicable for resident senior citizens. It is applicable for all except resident senior citizen. Here there is a fraction of age. So here age should be considered. Here age should not be considered. ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಫಾರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ age will not be considered. So this is regarding deductions. So I explained all the deductions in brief. I didn't go in depth. So that's what I explained only for your examination purpose. Okay, if you're having any doubt, you can call me. Thank you.